Hey guys, it's DC. So you want the best for your family, and I do too. America's fighting back against dangerous chemicals in our foods, and Backyard Butcher's beef is a top healthy pick for 2025. So see why over 600,000 Americans trust the Backyard Butchers. We're talking 100% U.S. born and raised beef straight from the grassy pastures of Texas. Their faith-based, America First founders work directly with local ranchers to bring you wholesome meats for your entire family. They have no overseas mixture meat, no hormones, no preservatives, just pure top quality beef. Guys, the way that it should be. So whether you choose the popular Backyard box or a customer favorite, the Steakhouse box, you'll be eating right. And here's the best part. If you subscribe today, they'll make sure that you get your choice of 2 10-ounce ribeyes or 2 pounds of the Wagyu ground beef absolutely free. Plus, you can use my promo code DCTV at backyardbutchers.com and we'll give you 30% off of your subscription. So that's backyardbutchers.com, code DCTV. Let's go. Every time I wrestle this guy. Каждый раз ему приходилось. Olympic semifinal, Russian guy, every fucking time. Каждый раз с русским приходилось. It's the worst. Худше всего это бороться с русскими. С русскими самое тяжелое бороться. It's the hardest person to try and wrestle is a Gonzalo, the Russian guy? Yeah, Russian people. This guy was... Gatinov too, I fight. We fight, me and Gatinov. Они подрались, они не просто боролись. Hey, in Dagestan, he punched me. В Дагестане он ему саданул. This guy punched me. В Дагестане ему саданул. Не DC ему, а тот DC саданул. Не, DC тоже кого-то уронил. You also dropped somebody, right? Didn't you drop somebody? Gatinov. Gatinova он ранил. We fight. Hey, is this building still there? This arena, like, I went there, like, new arena, Dagestan. It's still there? Новая арена в Дагестане. But like another one now, or same? Левашах это арена была. It was in Levashai is the place. Yeah. Америки со сборной It Дагестана. was the Americans versus Dagestanis, right? Yeah, we lost. Они проиграли. Американцы проиграли. Very close, though. We had these guys. Сукрав goes. This fucking guy was there? He goes, of course you lost. This guy was there, huh? Ты там был, Сукрав? Не был. No, he was. Я видел эти схватки. He saw the videos. Yeah. Я видел этот конфликт уже. And he also saw the fight. Punch. Yeah, he saw the Yeah, everybody said, this guy crazy. In Russian, they say, this guy's crazy. What is happening? Все говорили, это сумасшедший чувак, что он делает? Я знаком с Шамилем, до сих пор хочет, скажи, найти тебя. He knows Shamil, he's like, he still wants to find you. He want to kill you. Yes, I fucking kill this guy. Yeah, Hey, tell this guy now it's over. Like before. This ain't wrestling. Tell him this ain't wrestling. Он тоже еще в форме занимается. Yeah, but he also looks good. He still works out. He's in shape? Он I don't work Да, out. конечно. I don't work out. Он не занимается. Magomed, thank you for checking in again. Спасибо, что здесь. Hey, so we talked before you fought Alexander Rakic, and you spoke about finally earning an opportunity to fight for the World Championship. How good does it feel now to finally be here, getting ready to fight Alex Pereira? Чувствую себя хорошо. Было очень много работы сделано, чтобы дойти до этого дня, до этого боя. Мы готовы, мотивация есть, ждем момента. Feel really good. Lots of work has been done to get to this point, to get to this moment. We are ready. We're motivated. We're just waiting for this moment. 2.5 weeks ago, I ran into you at the UFCPI. How early did you get to Vegas? And why did you come so early in preparation for the fight? Ну, мы обычно, когда бой проходит в Америке, мы приезжаем заранее, чтобы пройти акклиматизацию. Это минимум месяц, но в этот раз получилось, что только на 3 недели мы прилетели. Always, whenever the fight is in the United States, we come early just to get over the jet lag, to get together with the time where the fight is. So usually it's at least a month. This time around, it worked out. It's only about 3 weeks. Mm-hmm. So when this fight started to come together, they were talking trash, or at least trash talk was coming from his ex account, right? What is that? Like, what is that with Alex Pereira that makes him a very reserved guy come out of his shell like that?
Потому что мы долгое время пытались сделать этот бой, так как я стоял около года как биться за пояс с президентом. Долгое время у нас не получалось с ним как-то сделать бой, и говорили, что его команда типа берет отдых. Мы думали, хорошо, не будем ждать, и мы выбирали других соперников, которые давали нам, мы принимали. Как только я контракт подписывал с другими бойцами, и мы предоставляли какие-то бои другие. It's because it's been such a long time coming. I've been in this position for over a year to be the next person to fight for the title. And so whenever we try to call his name out, they always tell us that, oh, his team decided that maybe now he needs to take a rest. So we'd say, okay, we're not going to wait. We're going to stay active. We're going to accept another fight. And the second the ink would dry on the contract that I'd signed, he would show up with a new opponent and a new fight. So it was like, what is this? So it's been a long time. That's why there's a little more tension. He's a little frustrated with the whole process. Чуть-чуть раздражен, что так долго все это заняло. Да, было такое, что я был зол на него. Но сейчас уже все позади. Осталось всего лишь выйти подраться. Yeah, it's been, frustrating. There's been anger as well, but now it's set in stone. It's going to happen. The last things left is just to go out and fight. Him and Pereira seem to be the best two light heavyweights in the world, and it's been very evident, right? But as he watches Alex beat people in the manner that he's beating them, right? Knocks out Yuri, knocks out Jamal Hill, beats on Khalil Rountree. Is he impressed by Pereira as a champion, knowing what he has done? Да, он очень себя хорошо показывает. Вот последний бой, если взять раунд, да, как его звали? Раунти, мы видели этот бой. Раунти выиграл этот бой. Ну, получилось так, что Раунти чуть начал его бояться и пропускать. Тот почувствовал, что он что-то сдает позицию и начал наступать, поэтому выиграл. А так, если посмотреть бой, он его обыгрывал и больше попадал ему в этом бою. Но у Перейра, мы знаем, у него есть дух, он идет вперед, он всегда хочет финишировать своих оппонентов. Но этот бой для него совсем другой. Вы увидите, он будет совсем другим в этом бою. Yeah, he's a very impressive fighter, He shows himself as quite aggressive. And if you look at that last fight you were talking about when it comes to Rountree versus Pereira, Rountree was winning. I mean, we watched the fight, and Rountree seemed to be getting the advantage of him. He was getting him more, and it seems as though he was doing really well until for some reason it looked like he started to be scared of receiving the punches from Pereira, and Pereira felt the blood in the water, and he kind of pounced on him and he got him out of there. But up until then, it looked like Rountree gave him the worst fight of his life. And so, it's going to be very different for me. He's going to see a whole different fighter. It's going to be a different night for Alex Pereira. A lot was made in the build to this fight about you getting to the United States early. Pereira's off in Australia cornering Sean Strickland. Are you watching all of this as it's happening? And when you're watching it, right, when you're seeing him truly living the life of a celebrity and a world champion, in front of the big crowds and everything, what do you make of that? Because Chael Sonnen and I were talking about how you were working in silence while he's kind of still out in the public eye. Chael believes he may have been bit by the bug, the fame bug. Ему кажется, вот Chael Sonnen с ним разговаривал, Chael Sonnen казалось, что он стал очень известным, и ему нравится эта известность вместо того, чтобы продолжать биться. Да, мы его видим в очень многих странах. UFC, мы знаем, что он самая главная звезда, можно сказать, на сегодняшний день. Но мы ему тогда, когда вот последнее увидел, что он был в Австралии, мы ему это как бы в Твиттере сообщение оставили, тебе нужно тренироваться, как бы он алкоголь принимал, всякие, вот не тренировался человек. Мы просто такое послание сделали ему, что тебе нужно биться, нужно тренироваться в таком формате. А так, то, что он делает, это его проблема, это его бизнес, как он считает нужным, он так поступает. Но нам предстоит биться, этот бой
если он не потренировался, но он очень сильно пожалеет. You know, yeah, we see this. We see that he's sort of like the face of the UFC at this point. He's a celebrity. He's all over the tournaments, all over the events. He's constantly doing something, flying different places. You know, so we wrote that to him in Twitter, on Twitter or on X. We said, you know, instead of training, you're, you know, maybe drinking or doing something different. And for us, you know, that's his business. We cannot concern ourselves with what he's doing. If he wants to be a celebrity, sure. But we're training, we're ready to go. If he did not take the time to properly prepare, that's going to be on him, and he's going to have he's going to have it really hard. Does Magomed want that? Does Magomed want the fame, the spotlight? Can he be bit by the fame bug? А ты хочешь быть таким вот известным, чтобы тебя You know, все wear like узнавали, nice чтобы, suit, big одевался face, в and красивые вещи, чтобы тебя hey, были I'm концерты какие-то, Magomed Ankalaev, you все know, знали, like this что and ты that. Магомед Анкалаев, что Hey, yes. от звука твоего имени. He gets bit by the fame bug like Pereira. You know, Как I'm думаешь, тебя Magomed упустит вот этот Ankalaev. вот, как бы, жучок, Fancy который clothes, делает big людей watch. известными, и люди You перестают think? думать об одном, а думают You об think? известности. Нет, я никогда не преследовал, чтобы быть известным или чтобы кому-то показать себя. Ну, конечно, мне хочется одеваться красивые вещи и все такое хочется. А так такое я не преследую, чтобы я был известным, чтобы вот Магомед пришел и чтобы там было такое, чтобы возвеличивали меня слишком. Yeah, I'm not looking for fame. I never got into this thing for the fame, you know. Obviously, I would like to be able to afford things. I would like to dress nicely in nice clothes, but it's not something that, you know, I don't want just from my name to be said and everybody to be in awe or whatever in fame. That's not something that I ever wanted. Imagine all of a sudden he had every fight. Представляешь, вдруг Every ты fight будешь на Magomed каждом Ankalaev. бою, тебе будут показывать This на guy. телевизоре каждый бой, каждое событие. Прикинь? Ну, это часть работы, да, пока UFC она так, но это время закончится. Yeah, but maybe it's just part of the work with the UFC. You got to do it while you're in the UFC, but Yeah. that time will come to an end. Самое главное, чтобы человек остался человеком. Most important is for a human being to stay a human being. You got to stay a good human. Stay humble. Yeah, stay humble. But Islam and Habib lost humble. Но ислам, как бы, все, они уже... Everybody lose humble. Они уже не You all say stay humble, but everybody lose humble. Вы все говорите, что нужно оставаться скромным, нужно держать себя в тонусе, но все уже и Хабиб, и Ислам. So you not even humble. This guy, you see this guy house? This guy penthouse Miami. He's not humble. Пентхаус в Майами. This guy is not humble, man. Он уже не скромный. So Saturday night, В субботу. you're in there with Alex Pereira. It seems as though a lot of people allow their ego to guide them in the fight. Кажется, что очень много It would seem that there's a clear path to beating Pereira, but nobody tests it. Есть. Are you going to be the guy to test the wrestling of Alex Pereira inside the octagon? Like, will you take the chances to take him down and see if you can keep him there? Кажется тебе, что ты можешь его перевести и удержать его там? Да, конечно, мы в этом бою будем тестировать все, и борьбу, и ударку, и грэпплинг. Все будем тестировать и будем выбрать одно самое такое доминантное, больше всего, что будет проходить, то и будем использовать. Yeah, we're gonna use everything in this fight. We're gonna use all of the aspects. We're gonna do striking, we're gonna do grappling, we're gonna do wrestling. We're gonna use all of that, use all of our weapons, everything that we have in our arsenal, and we'll see what works best for us, and we'll use that to get to the victory. Because he was saying he's going to knock him out, right? He was saying. He was saying he's going to knock Ты говоришь, Pereira ты out. можешь его нокаутировать. Ты говоришь, I'm not saying that he can't knock не him говорю, out, but что that ты would не seem можешь to его be нокаутировать. the harder path Но in the кажется, fight. что это сложный путь, попытаться его нокаутировать. Ну, мы должны почувствовать это, как клетка закроется, я его пощупаю, мы поймем. Мы знаем, что он очень открытый боец, который бросается вперед. И знают многие, что когда на меня бросаются, что бывает с ними. You know, we'll have to feel it out. The octagon door will close, and we'll have to kind of feel him a little bit and know what works best for us. But we know that he fights really open. He's got a very open stance, and he kind of lunges forward. He keeps going forward, and we know what happens to people that try to lunge at me. Last one before I let you go. You become the world champion Saturday. What does it mean for you, for the region of the world that you represent, your family? How much would life change for Magomed Ankalaev if he becomes UFC world champion? Жизнь Анкалаева, когда ты становишься чемпионом. Ну, я думаю, этот пояс многим принесет радость
можно сказать, в первую очередь для своей команды, так как у нас дорога такая длинная, тернистая. Мы долгое время идем к этому поясу, и вот настал тот момент, который мы ждали. И многих обрадует для своего клуба, для своей республики, для России. Много кого обрадует. Поэтому мы будем сделать все, не жалеть себя, не жалеть сил, сделать все на 100%, чтобы забрать этот пояс и быть чемпионом. Yes, this belt is going to bring a lot of happiness to a lot of people. It's going to be very satisfying for many, many people. For my family, but for my team first. For my team who's been with me this entire time. We had a really kind of not a straight path to get all the way here. You know, we had a lot of issues. We had a lot of trials to get here. So for my team specifically, this is going to be a huge thing. But then besides them, also for my republic, for my club where I train, for just Russia in general, everybody's going to be very happy to see me with this belt. And so I think we will do anything that we can to capture this victory, to capture the belt. We will not go easy on ourselves. We will not go easy on him. We'll implement everything we can in order to make sure to leave that octagon with the belt. Well, congratulations on all your success so far. Guys, make sure you watch Magomed Ankalaev this weekend at UFC 313. He challenges for the UFC Light Heavyweight Championship. Hit that pay-per-view buy button and tap in everything this man is doing. Until next time, like, subscribe, and tell your friends about my YouTube channel. I'm hanging out with guys like Magomed Ankalaev. Fancy boy. Fancy guy, Magomed Ankalaev. Until next time, peace. This fancy guy, huh? Wow, that would be crazy. If all of a sudden this guy become like fancy.